Mama, estás confundida, es mejor si yo me encargo de todo ahora. Miguel lo dijo sin mirar directamente. Como si fuera una decisión práctica, casi médica. Why no una sentencia que me arrancaba de mi propia vida. Así en silencio. Dejé mi tender sobre el plato de porcelana que yo misma había comprado hacia más de 20 años. Why dije simplemente está bien. Observando como Sofía levantaba la vista apenas un segundo. Una sonrisa casi imperceptible cruzando su rostro antes de volver a su copa de vino. Como si ese momento ya hubiera sido enseñado muchas veces. Sin mí. No hubo discusión. No hubo lágrimas. No hubo escena. Solo el leve sonido del aire acondicionado recorriendo la casa y el eco de algo que ya no me pertenecía. En ni siquiera la autoridad sobre mis propias decisiones. Esa misma noche. Después de que terminaron de cenar y subieron las escaleras hablando en voz baja. Me quedé sentada en la mesa unos minutos más. Mirando la silvestre frente a mí donde antes ese, sentaba mi esposo, recordando como solía decirme, que todo estaba seguro, que todo estaba bajo control, que yo nunca tendría que preocuparme por nada. Y por un momento pensé en lo fácil que habría sido decirle a Miguel que yo no estaba confundida, que entendía perfectamente cada factura, cada documento, cada número en esas cuentas que había administrado durante décadas, pero no lo hice, porque en el fondo ya había notado el cambio, no ese día, sino semanas antes, en los pequeños detalles que la mayoría de la gente ignora. Al día siguiente, Miguel llegó con una carpeta ordenada, demasiado ordenada, y un tono de voz que intentaba sonar amable pero que tenía algo rígido, algo ensayado. Me explicó que sería más fácil si él manejaba las cuentas, que así yo podría descansar, que no tenía sentido que me preocupara por cosas tan complicadas, así otra vez, incluso sonreí, como si lo estuviera agradeciendo. Mientras observaba como colocaba papeles frente a mí y señalaba con el dedo donde debía firmar. Y firmé, no porque no entendiera, sino porque entendía. Demasiado bien. En los días que siguieron, la casa empezó a cambiar sin que nadie lo anunciara. Pequeñas cosas al principio, como el código del garage que dejó de funcionar para mí, o el hecho de que yo no recibía el correo directamente porque Sofía lo organizaba. Mejor. O las conversaciones que se detenían cuando entraba en la habitación, como si mi presencia fuera un error en su plan cuidadosamente diseñado. Y yo continuo actuando exactamente como ellos esperaban, olvidando donde dejaba mis gafas, preguntando dos veces lo mismo, incluso dejando que Miguel repitiera explicaciones innecesarias. Todo con una calma que a ellos les resultaba tranquilizadora. Una tarde, mientras Sofía reorganizaba la cocina sin consultarme, cambiando el lugar de objetos que yo había usado durante años, escuché como hablaba por teléfono en voz baja, mencionando términos legales, palabras como control total, y autoridad. Y no interrumpí, no hice ruido, solo memorizé cada detalle, cada palabra, cada pausa en su voz. Y esa noche, cuando Miguel me preguntó si estaba cómoda con los cambios, lo miré directamente y así otra vez. Como si realmente dependiera de él, como si su versión de la realidad fuera la única válida, y él pareció relajarse, como si hubiera ganado algo importante, como si el juego hubiera terminado antes de empezar. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo había pasado demasiado tiempo en silencio observando, entendiendo, esperando el momento adecuado, porque es algo aprendí después de tantos años administrando una vida entera. Y es que el control no siempre es ejerce hablando más fuerte. A veces es ejerce diciendo menos, dejando que otros creen que han ganado, dejando que se sienten seguros, confiados, incluso superiors, mientras avanzan un paso más allá de donde deberían, justo hasta el punto donde ya no pueden retroceder. Y esa noche, antes de dormir,
Abrí el cajón de la mesa de noche donde guardaba los documentos que Miguel creía que ya no revisaba. Y pasé los dedos por el sobre que no había tocado en meses. El único que él nunca mencionó. El único que Sofía no sabía que existía. Y sonreí por primera vez desde que todo esto comenzó. No porque estuviera feliz, sino porque, finalmente todo encajaba. Exactamente como debía. Y porque los querían que yo fuera una mujer confundida. Entonces estaba dispuesta a interpretar ese papel mejor de lo que jamás imaginaron. Los días comenzaron a deslizarse uno sobre otro como páginas que nadie se detenían a leer. Y en cada uno de ellos yo seguía desempeñando mi papel con una precisión que incluso me sorprendía a mí misma, despertándome un poco más tarde de lo habitual, dejando la cafetera encendida más tiempo del necesario, preguntando en voz alta donde había dejado cosas que sabía perfectamente bien que estaban en su lugar. Y Miguel respondía con una paciencia que no era amor sino condescendencia, una paciencia que confirmaba que él creía haber tomado el control completo de mi vida. Sofía, por su parte, empezó a moverse por la casa como si siempre hubiera sido suya, reorganizando los armarios, cambiando las marcas de los productos que yo lavaba anos comprando, incluso reemplazando las cortinas de la sala sin preguntarme, eligiendo tonos neutros que hacían que el espacio se sintiera frío, casi impersonal, como una casa modelo en venta. Yo observaba todo en silencio, memorizando cada cambio, cada decisión que tomaban sin inclorme, porque cada pequeño detalle era una pieza más de un rompecabezas que ellos creían que solo estaban armando ellos. Una mañana, mientras Miguel revisaba su computadora portátil en la mesa del comedor, lo escuché hablar por teléfono con alguien del banco, su voz baja pero firme, mencionando transferencias, autorizations, acceso total, y aunque no podía escuchar cada palabra, entendí suficiente para confirmar lo que ya sospechaba, que no solo estaba manejando mis cuentas, estaba reconfigurando todo el sistema a su nombre, paso a paso, con la seguridad de alguien que no espera resistencia. Entré en la cocina en ese momento y le pregunté si quería más café, como si no hubiera escuchado nada, como si mi mente realmente estuviera perdida en pensamientos irrelevantes. Y él levantó la vista, sorprendido solo por un segundo antes de asentir, agradecido de que yo no representara ninguna amenaza para su nuevo orden. Más tarde ese mismo día, encontré un sobre abierto sobre la encimera, con documentos parcialmente visibles. Y no lo toqué de inmediato, simplemente pasé junto a él, salí al patio trasero, y me senté en la vieja silla de madera donde solía leer por las tardes, dejando que el tiempo pasara, porque sabía que la prisa no era mi aliada, que cada movimiento debía parecer accidental, casi involuntario, cuando regreso, el sobre ya no estaba. Pero esa ausencia me dijo más que cualquier documento, porque confirmó que estaban ocultando cosas, que había una línea clara entre lo que yo debía ver y lo que no, y esa noche, durante la cena, Sofía mencionó casualmente que tal vez sería buena idea vender la casa en unos meses, diciendo que era demasiado grande para mí, que el mantenimiento era costoso, que ellos podían ayudarme a encontrar algo más manageable, y yo ascendí de nuevo. Incluso pregunté qué significaba exactamente más manageable, permitiendo explicar con detalles condescendientes, disfrutando en silencio como se sentía cómoda, como bajaba la guardia al creer que yo realmente no comprendía el alcance de lo que proponía. Miguel intervino entonces, diciendo que todo sería más fácil si centralizaban las decisiones, que así evitaríamos errors, y esa palabra, errors, quedó suspendida en el aire como una etiqueta que ya habían decidido colocar sobre mí. Después de la cena, me retiré temprano a mi habitación, cerré la puerta con suavidad, y me senté en el borde de la cama, escuchando el murmullo distante de sus voces en la planta baja.
tratando de distinguir fragmentos de su conversación. Pero sin necesidad de entender cada palabra, porque ya conoce la estructura completa de su plan. Abrí lentamente el cajón de la mesita. Noche y sac el sobre que había tocado la noche anterior. El mismo que Miguel nunca mencionó. El mismo que Sofía nunca buscó. Y lo sostuve en mis manos por un momento antes de abrirlo de nuevo, repasando cada línea con calma, cada cláusula, cada condición que mi esposo había dejado establecida con una precisión que ahora parecía casi premonitoria. Y por primera vez desde que Miguel pronunció aquella palabra, confundida, sin que el equilibrio real de poder no había cambiado tanto como ellos creen. Que lo único que había cambiado era quien pensaba que estaba en control, y eso, comprendí entonces, era exactamente donde yo necesitaba que estuvieran. Al tercer día comencé a notar que ya no se trataba solo de decisiones prácticas, sino de una narrativa completa que estaban construyendo sobre mí. Una historia en la que yo era una mujer frágil, olvidadiza, incapaz de manejar su propia vida, y ellos, por supuesto, eran los responsables, los organizados, los que sabían qué hacer en cada momento. Y lo más inquietante no era lo que hacían, sino lo natural que parecía para ellos hacerlo. Como ese cambio de roles hubiera estado esperando el momento adecuado para revelarse. Y esa mañana, mientras caminaba por el pasillo, escuché Sofía hablando con alguien por videollamada en la sala. Su voz baja pero clara, explicando que ahora todo estaba bajo control, que Miguel tenía acceso completo, que las decisiones importantes ya no dependían de ella, y aunque no dijo mi nombre, no era necesario, porque el silencio que dejó después de esa palabra decía más que cualquier explicación. No entré, no interrumpí, simplemente seguí caminando hasta la cocina y abrí el refrigerator. Cuidándome ali unos segundos más de lo necesario. Como si hubiera olvidado lo que estaba buscando. Dejando que la escena encajara perfectamente con la imagen que ellos querían proyectar. Más tarde, Miguel me pidió que revisara unos documentos más, esta vez, relacionados con seguros y propiedades, y colocó cada hoja frente a mí con una sonrisa paciente, señalando los espacios donde debía firmar. Explicando cada punto como si yo no pudiera seguir el hilo de sus palabras, y yo asentí lentamente, incluso hice una pregunta sencilla, algo que sabía que ya había sido explicado, solo para reforzar la ilusión. Y él respondió con esa misma mezcla de paciencia y superioridad que se había vuelto tan familiar en pocos días. Firmé de nuevo, ciñendo el peso del bolígrafo en mis dedos. No como una herramienta de perdida, sino como una confirmación de que todo avanzaba exactamente como debía. Y esa tarde, mientras estaba sentada en la sala, no que habían cambiado la contraseña del sistema de seguridad de la casa, un detalle pequeño para cualquiera, pero significativo para mí, porque era una línea más que habían trazado, una frontera invisible que me separaba de lo que antes era completamente mío. Y en lugar de reaccionar, simplemente tomé una manta ligera y me cubrí las piernas, mirando por la ventana como si nada hubiera cambiado. En ese momento comprendí que no estaban improvisando, que cada paso estaba calculado, que cada documento, cada conversación, cada pequeño ajuste formaba parte de un plan que llevaba más tiempo gestionados del que yo había querido admitir. Y esa noche, durante la cena, Miguel mencionó que había hablado con un asesor financiero para optimizar los activos familiares, usando términos que sonaban técnicos pero que en esencia significaban una sola cosa, control. Y Sofía añadió que también sería convenient actualizar ciertos registros legales para evitar complicaciones futuras. Y yo escuché todo con una expresión tranquila, incluso agradecida. Como sus acciones fueron un acto de cuidado y no de apropiación. Después de la cena, subí a mi habitación y cerré la puerta con cuidado, sentándome frente al espejo durante unos segundos, observando mi reflejo.
preguntandome que era exactamente lo que ellos vean cuando me miraban, que señales habían interpretado como debilidad, que momentos habían decidido usar como justificación para tomar lo que no les pertenecía, y luego apart la mirada, porque esa pregunta ya no importaba tanto como la certeza que crecía dentro de mí. Abrí el cajón una vez más, y saqué el sobre, extendiendo los documentos sobre la cama con movimientos precisos, revisando cada cláusula, cada condición, recordando la conversación que había tenido con mi esposo meses antes de que todo cambiara, cuando él insistió en que entendiera cada detalle, en que no confiara ciegamente en nadie, en ni siquiera en quienes levaban su apellido, y en ese momento, mientras leía en silencio, comprendí que no solo había previsto la posibilidad de este escenario, sino que había dejado una estructura completa para enfrentarlo. Una estructura que no dependía de discusiones ni de confrontaciones, sino de tiempo, de paciencia, y de permitir que quienes creen tener el control avanzaran lo suficiente como para quedar expuestos, ser los documentos con cuidado y los guardar de nuevo en su lugar, sabiendo que cada día que pasaba ellos se sentían más seguros, más confiados, más convencidos de que yo ya no era capaz de entender lo que estaba ocurriendo, y precisamente por eso, porque creen que la historia ya estaba escrita, era que aún no podían ver el momento en el que todo comenzaría a cambiar. A la mañana siguiente no hice nada diferente, y sin embargo todo era distinto, porque ahora cada gesto tenía un propósito que solo yo entendía, cada silencio era una decisión. Cada mirada que evitaba era una línea más en un plan que no necesitaba palabras para avanzar. Prepare el desayuno como siempre, midiendo el café con la misma taza de siempre, calentando el pan exactamente el mismo tiempo, incluso dejando caer una cuchara al suelo como si mis manos ya no respondieran con la misma precisión. De antes, y Miguel se apresuró a recogerla, diciéndome con una sonrisa tranquila que no me preocupara, que él podía encargarse de todo, y yo lo agradecí con un leve sentimiento, observando como esa pequeña escena reforzaba exactamente lo que él necesitaba creer. Sofía entró poco después, revisando su teléfono mientras caminaba, apenas levantando la vista para saludarme, y comenzó a hablar sobre una cita que había programado con un agente inmobiliario, diciendo que solo estaban explorando options, que no había ninguna decisión tomada todavía, pero su tono no dejaba espacio para dudas. Y Miguel sintió como si ya hubieran hablado de ello antes, como si yo fuera la única persona en la casa que estaba enterrando en ese momento. No hice preguntas, no pedí explications, simplemente mantequilla en el pan con movimientos lentos y constantes, dejando que el silencio se instalara entre nosotros como algo natural, algo que ya no necesitaba ser llenado. Más tarde, cuando se fueron juntos, diciendo que tenían algunas gestiones que hacer, camin por la casa sin prisa, deteniéndome en cada habitación como si la estuviera viendo por primera vez, notando los cambios que habían introducido, los objetos que habían movido, las decisiones que habían tomado sin mí, y en cada uno de esos detalles encontré una confirmación más de lo que ya sabía, que no solo querían ayudar, querían reemplazar. En el estudio, abrí un cajón que rara vez usaban y encontré copias de documentos recientes, no los que yo había firmado, sino otros, versiones actualizadas, formularios con fechas nuevas, y aunque no los leí completamente, reconocí suficientes palabras para entender que estaban avanzando más rápido de lo que mostraban, que había pasos que no estaban compartiendo conmigo, y ser el cajón con cuidado, sin alterar nada, porque la información era más valiosa cuando no sabían que yo la tenía. Esa tarde, decidí salir a caminar, algo que no hacía desde hacía días, y cuando regresé, Miguel parecía sorprendido de verme entrar por la puerta principal con tanta seguridad, como si hubiera esperado que me desorientara, como si
Incluso mis movimientos físicos de Byron adjusters a la imagen que había creado de mí. Y la dije simplemente que necesitaba un poco de aire fresco, que el clima estaba agradable, que había caminado unas 2 millas sin prisa, y el sonrió. Pero su sonrisa tenía una leve tensión, como si algo no encajara completamente con lo que esperaba. Durante la cena, Sofía mencionó nuevamente la posibilidad de vender la casa, esta vez con más detalles, hablando de precios de mercado, de propiedades más pequeñas, de comunidades tranquilas donde yo podría estar más cómoda. Y yo la escuché con atención, incluso escena en los momentos adecuados, como si estuviera considerando seriamente cada palabra. Mientras por dentro organizaba cada pieza de información que me estaban dando sin darse cuenta. Cuando la conversación terminó, subí a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. No con prisa, no con enojo, sino con la misma calma que había mantenido desde el principio. Y me senté frente al escritorio donde aún conservaba algunas de mis cosas personales. Las pocas que no habían sido reorganizadas por Sofía. Y abrí el sobre una vez más. No porque necesitara relirlo, sino porque quería sentir el peso real de lo que contenía. La certeza de que todo lo que estaba ocurriendo ya había sido anticipado, previsto, estructurado de una manera que no dependía de confrontations y de explications, sino de permitir que otros revelaran sus verdaderas intenciones. Apoyé las manos sobre el escritorio y respiré profundamente, entendiendo que el siguiente paso no sería detenerlos, en advertirlos, en siquiera cuestionarlos, sino dejarlos avanzar un poco más. Lo suficiente como para que ya no pudieran retroceder sin consecuencias, lo suficiente como para que cada decisión que estaban tomando, en silencio convertiera en la prueba que eventualmente necesitaría. Y en ese momento, mientras la casa permanecía en silencio a mi alrededor, comprendí que la parte más difícil ya había pasado, porque finger debilidad no era perder el control, era redefinirlo completamente sin que nadie más lo notara. Al quinto día dejé de observar solo lo evidente y comencé a prestar atención a lo que no se decía, a las pausas entre palabras, a las miradas que se evitaban cuando creían que yo no estaba mirando, porque entendí que el verdadero plan no estaba en los documentos que me mostraban, sino en aquellos que nunca llegaban a la mesa frente a mí. Y esa mañana, mientras preparaba el desayuno con la misma lentitud calculada de los días anteriores, escuché Miguel decirle a Sofía que el asesor legal había confirmado que todo estaba casi listo, y esa expresión, casi listo, quedó suspendida en el aire como una señal clara de que estaban a punto de dar un paso más. Uno que probablemente ya no podría revertirse con facilidad. Y yo seguí removiendo mi café en silencio, contando los segundos entre cada giro de la cuchara, dejando que el sonido suave reforzara la imagen que habían construido de mí. Después del desayuno, Miguel se acercó con una nueva carpeta, más delgada que las anteriores pero con un tono de voz más firme, explicándome que se trataba de una actualización rutinaria, algo que simplificaría la gestión de propiedades y cuentas. Y colocó el documento frente a mí con una precisión casi ceremonial, señalando el espacio donde debía firmar, y yo bajé la mirada, fingiendo leer con dificultad, pasando la vista lentamente por líneas que yo comprendía perfectamente, reconociendo términos que no había visto en los papeles anteriores. Términos que indicaban transferencia total de autoridad en decisiones críticas. Y aún así tomé el bolígrafo y firmé sin dudar, dejando que mi mano se moviera con una ligera vacilación que él interpretó como inseguridad, cuando en realidad era una confirmación de que acababan de cruzar una línea importante. Y esa tarde, mientras Sofía hablaba por teléfono en la sala, mencionó que pronto todo estaría bajo su control también. Que después de este último paso podrían reorganizar completamente la estructura financiera y decidir sobre la casa sin obstáculos. Y yo permanecí en la cocina, cortando frutas con movimientos lentos y constantes,
Dejando que cada palabra se asentara en mi memoria. Como una evidencia más tarde, cuando subí a mi habitación, no abrí el sobrita inmediato, sino que me senté en la cama y repasé mentalmente cada conversación, cada documento, cada gesto de los últimos días, organizando todo como si fuera una secuencia lógica que, finalmente, había alcanzado su punto de equilibrio. Porque ahora ya no había dudas, ya no había suposiciones, todo lo que necesitaba saber estaba frente a mí. Incluso si ellos creen que lo habían ocultado, finalmente abrí el sobre. Y extendí los documentos sobre la colcha, deteniéndome en una sección específica que había pasado desapercibida las veces anteriores. Una cláusula que solo se activaba bajo ciertas condiciones. Conditions que dependían precisamente de que alguien más intentara asumir control total de mis activos mediante autorización extendida. While leerla con calma comprendí que no solo estaba protegida, sino que cualquier intento de apropiación completa activaría automáticamente una revisión legal que invalidaría esas transferencias y devolvería el control al punto original. Y por primera vez desde que todo comenzó, sin que el tiempo estaba completamente de mi lado, ser los documentos con cuidado y los guard de nuevo, sabiendo que no debía hacer nada todavía, que el siguiente movimiento no era mío, que ellos debían dar un paso más, uno final, uno que confirmara completamente sus intentions y activara todo lo que ya estaba preparado sin que ellos los supieran. Y esa noche, durante la cena, Miguel parecía más relajado que en días anteriores. Incluso hizo un comentario ligero sobre lo bien que estaba funcionando todo. Y Sofía habló sobre planes futuros con una confianza que ya no intentaba ocultar, mencionando cambios en la casa, posibles renovaciones, incluso la idea de vender en un plazo corto. Y yo asentí una vez más, dejando que cada palabra reforzara su seguridad. Dejando que creyeran que todo estaba bajo su control. Cuando terminé de cenar, doblé mi servileta con cuidado y la dejé junto al plato, me levanté. Sin prisa y subí las escaleras, sintiendo una claridad que no había tenido antes. Porque ahora sabía exactamente dónde estaban. Exactamente qué creían haber logrado. Y exactamente lo que había a ocurrir cuando dieran el siguiente paso. Uno que ya no podrían deshacer. Uno que transformaría todo lo que pensaban haber ganado en algo completamente diferente a lo que habían imaginado. A la mañana siguiente todo parecía demasiado tranquilo, y esa tranquilidad no era casualidad. Era el tipo de silencio que aparece justo antes de que alguien cree que ha ganado definitivamente. Y Miguel se movía por la casa con una seguridad distinta, más firme. Como si ya no necesitara finger que me estaba ayudando. Como si ahora simplemente estuviera administrando algo que consideraba suyo. Y Sofía caminaba detrás de él con la misma confianza, revisando papeles, organizando carpetas, incluso hablando en voz más alta de lo habitual. Como si ya no temiera que yo entendiera lo que estaba ocurriendo. Prepare mi café como siempre. Midiendo cada cucharada con precisión. Y me senté en la misma silla de siempre, observando como Miguel colocaba una nueva carpeta sobre la mesa, más gruesa que las anteriores. Y esta vez no explicó tanto, solo dijo que era el último paso para dejar todo en orden. Que después de esto ya no tendría que preocuparme por nada, y esa frase, no tendrá que preocuparse por nada, sonó diferente. Más definitiva, como una puerta que se cierra sin ruido. Tomé la carpeta con calma, la abrí lentamente, pasando las páginas como si estuviera tratando de entender algo complejo, cuando en realidad yo reconoce la estructura completa, era la consolidación final. El documento que unificaba todo lo que había firmado antes en una sola autoridad, una sola firma, una sola decisión irreversible. Y aún así levant la vista, y pregunt con voz suave si realmente era necesario firmar todo eso, y Miguel sonrió. Con paciencia, diciendo que era por mi bien.
que así evitaríamos errores en el futuro, que dedu sería más fácil para todos. Y así como esa explicación fuera suficiente. Firme, una vez más, dejando que mi mano temblara ligeramente. Lo suficiente para que él creyera que yo estaba insegura. Lo suficiente para reforzar la historia que había construido sobre mí. Y cuando terminó, él tomó los documentos con una rapidez que no intentó disimular, cerrando la carpeta con un gesto firme, como así. Acabo de asegurar algo importante. Sofía exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Y por primera vez desde que todo comenzó, no intentó ocultar su satisfacción. Habló sobre los siguientes pasos, sobre organizar las cuentas, sobre contactar a un agente inmobiliario para evaluar la casa. Y Miguel asintió. No como alguien que consulta, sino como alguien que decide. Yo me levanto de la mesa con la misma calma de siempre. Lev mi taza al fregadero, la enjugué con movimientos lentos. Y subí a mi habitación sin decir nada más. Porque no había nada que decir. Todo lo que necesitaban escuchar y lo habían interpretado a su manera. Ser la puerta detrás de mí, y me quedé de pie unos segundos, escuchando el murmullo distante de sus voces abajo, más relajadas, más confiadas, y caminhacia el escritorio, abriendo el cajón sin prisa, sacando el sobre una vez más. Pero esta vez no lo abrí de inmediato, lo sostuve entre mis manos, ciñendo el peso. Real de lo que contenía, sabiendo que ese momento no era el final de algo, sino el inicio de una secuencia que ya no dependía de ellos. Finalmente lo abrí, y repase la cláusula una vez más. La que se activaba cuando una transferencia total de control era ejecutada, sin una revisión independiente previa. Una cláusula que no solo invalidaba ese control, sino que activaba automáticamente un proceso legal de auditoría que congelaba todas las cuentas involucradas y devolvía la autoridad al titular. Original hasta que se completara la revisión. Y comprendí que el paso que acababan de dar, el que ellos creían definitivo, era exactamente el que necesitaba para que todo comenzara a cambiar. Ser los documentos con cuidado y los guardé en su lugar. Luego me senté en la cama y dejé que el silencio llenara la habitación. No un silencio vacío, sino uno cargado de certeza, porque ahora ya no había nada que esperar. No había más pasos que ellos pudieran dar sin activar lo que ya estaba en marcha. Y esa noche, durante la cena, Miguel habló con una ligereza que no había mostrado antes. Incluso hizo comentarios sobre posibles mejoras en la casa antes de venderla. Y Sofía mencionó que sería bueno comenzar a empacar algunas cosas, sugiriendo que yo podría quedarme temporalmente en un lugar más pequeño mientras ellos organizaban todo, y yo escuché sin interrumpir. Así en los momentos adecuados, incluso pregunté un par de detalles simples, como si realmente estuviera tratando de entender el plan, mientras en mi mente llevaba el punto exacto, en el que todo se detendría. Cuando la cena terminó, subí las escaleras una vez más lenta que de costumbre, apoyando mi mano en la barandilla como si necesitara estabilidad. Y cerré la puerta de mi habitación con suavidad, sabiendo que abajo, en esa misma casa que creían haber tomado, Miguel y Sofía estaban más seguros que nunca, convencidos de que todo estaba bajo su control, sin darse cuenta de que precisamente ese momento, ese exceso de confianza, era lo que finalmente los había llevado exactamente a donde yo necesitaba que estuvieran. La mañana en que todo comenzó a cambiar de verdad no hubo señales visibles. Ningún ruido fuera de lugar, ninguna discusión, nada que alguien desde fuera pudiera identificar como el inicio de un giro. Pero yo lo sentí en la forma en que Miguel bajó las escaleras más temprano de lo habitual, vestido como si tuviera algo importante que hacer, y en como Sofía ya estaba despierta, sentada en la mesa con su computadora abierta, revisando documentos con una concentración que no intentaba ocultar. Prepare mi café como siempre, midiendo cada movimiento,
manteniendo el ritmo lento que había adoptado desde el primer día. Y me sente sin decir nada, dejando que el silencio los obligara a llenar el espacio con sus propias palabras, y no tardaron en hacerlo. Miguel mencionó que tenía que ir al banco para finalizar algunos precisos, que después de eso todo estaría completamente organizado. Y Sofía añadió que también había programado una reunión virtual con el asesor legal para confirmar que no quedara ningún detalle pendiente. Y aunque sus voces eran tranquilas, había una energía distinta, una certeza que solo aparece cuando alguien cree que ya no hay riesgos. Así, como siempre, incluso pregunta que ahora regresarían. Como si dependiera de su horario para organizar mi día, y Miguel respondió con una sonrisa breve, diciendo que no tardarían mucho, que todo era cuestión de firmar y confirmar, palabras simples que para ellos significaban ser, pero que para mí eran la señal de que estaban a punto de activar exactamente lo que yo había esperado. Cuando salieron de la casa, me quedé unos segundos en la mesa, escuchando el eco de la puerta al cerrarse, y luego me levanté con calma, no con prisa, no con ansiedad, porque no había nada que apresurar. Todo ya estaba en movimiento. Caminaste el estudio y abrí el cajón donde había visto los documentos adicionales días antes, revisando de nuevo las copias, confirmando fechas, nombres, detalles que ahora encajaban con precisión. Y luego ser todo exactamente como lo había encontrado, sin dejar rastro de que había estado allí. Subí a mi habitación y saqué el sobre una vez más, colocándolo sobre el escritorio sin abrirlo de inmediato. Simplemente observándolo, entendiendo que ese pequeño paquete de papel contenía más control del que Miguel y Sofía habían imaginado posible, y que en pocas horas, cuando terminaran lo que creían ser el último paso, todo cambiaría sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Me senté junto a la ventana y dejé que el tiempo pasara, observando la calle, los autos que iban y venían, la rutina normal de un vecindario que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo dentro de esta casa. Y por primera vez en días no necesité finger nada, porque no había nadie mirando, no había nadie esperando una reacción específica, solo yo y la certeza de que el momento había llegado. Horas después, escuché el sonido del coche entrando en el garage, seguido de pasos rápidos, voces más animadas de lo habitual. Y supontes de verlos que algo había cambiado, que habían completado lo que creían necesario. Vaya las escaleras con el mismo ritmo lento de siempre, apoyando mi mano en la barandilla, manteniendo la imagen que habían construido de mí. Y cuando entré en la sala, Miguel levantó la vista con una expresión que mezclaba alivio y satisfacción, diciendo que todo había salido perfecto, que ahora sí podía estar tranquila, que ya no había nada de que preocuparse. Y Sofía añadió que habían confirmado cada detalle, que ahora todo estaba completamente bajo control. Los miré por un momento, así con suavidad, y dije que me alegraba que todo estuviera en orden, que confiaba en ellos, palabras simples que los hicieron relajarse más, porque confirmaban exactamente lo que querían escuchar. Miguel dejó la carpeta sobre la mesa, sin preocuparse por ocultarla, como si ya no fuera necesario. Y Sofía comenzó a hablar sobre los siguientes pasos, sobre comenzar a organizar la casa, sobre evaluar ofertas, sobre un futuro que ellos ya estaban planeando sin incluirme realmente. Yo permanecí en silencio, escuchando, observando, dejando que cada palabra reforzara su certeza, porque cuanto más seguros se sentían, más profundo estaban entrando en algo que ya no podían controlar. Y esa noche, después de la cena, subí a mi habitación una vez más, cerré la puerta con suavidad, y finalmente abrí el sobre sin prisa, repasando cada línea con una calma que ya no necesitaba ocultar, porque ahora todo estaba alineado. Todo estaba listo, y por primera vez desde que Miguel pronunció aquella palabra, confundida,
Sup con absoluta claridad que el siguiente movimiento no sería de ellos, porque yo lo habían hecho todo. Y precisamente por eso, yo no tenían ningún movimiento más que hacer. A la mañana siguiente no hubo celebración. No hubo brindis y palabras que marcaran el supuesto logro que Miguel y Sofía crean haber alcanzado. Solo una normalidad extraña, casi artificial. Como si ambos estuvieran tratando de comportarse de manera habitual mientras algo dentro de ellos esperaba una confirmación final que aún no llegaba. Yo pude verlo en la forma en que Miguel revisaba su teléfono más veces de lo necesario. En como Sofía caminaba por la casa con una ligera tensión en los hombres. Como si estuvieran esperando una señal que validara todo lo que habían hecho. Prepara el destino como siempre, manteniendo el mismo ritmo lento, dejando que el sonido del café cayendo en la taza llenara el silencio. Y me senté en mi lugar habitual, observando sin parecer que lo hacía. Y fue entonces cuando el teléfono de Miguel vibró sobre la mesa. Un sonido breve que rompió la quietud. Y él lo tomó casi de inmediato, leyendo el mensaje con una concentración que no intentó ocultar, su expresión cambiando de forma sutil, no lo suficiente para que cualquiera lo notara, pero sí lo suficiente para que yo entendiera que algo no había salido exactamente como esperaba. No dijo nada al principio, solo dijo el teléfono boca abajo y tomó un sorbo de café. Pero yo no tenía el mismo air de seguridad que la noche anterior. Y Sofía lo notó también, preguntó en voz baja si todo estaba bien. Y él respondió con una sonrisa breve que no llegó a sus ojos, diciendo que sí, que solo era una notificación del banco, algo rutinario, palabras que sonaban correctas pero que no coincidían con la tensión que había aparecido en su postura. Minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Y esta vez no pudo ignorarlo. Lo tomó de nuevo, leyendo más despacio, frunciendo ligeramente el seno. Y Sofía se inclinó hacia él, intentando ver la pantalla. Y aunque hablaban en voz baja, pude escuchar fragmentos, palabras como revisión, auditoria, autorización pendiente. Y en ese momento supe que el preciso había comenzado exactamente como estaba previsto. Yo seguí comiendo en silencio, cortando mi tostada en pequeños trozos, masticando con calma, como si no hubiera escuchado nada, como si esas palabras no tuvieran ningún significado para mí. Y Miguel finalmente dejó el teléfono sobre la mesa con un gesto más brusco de lo habitual, diciendo que necesitaba hacer una llamada, que tal vez había un pequeño retraso en la confirmación de algunos documentos. Y Sofía asintió rápidamente, diciendo que seguramente era algo temporal, que esas cosas a veces tardaban un poco más en procesarse, intentando recuperar la calma que habían tenido el día anterior. Se levantaron casi al mismo tiempo, moviéndose con una energía distinta, menos segura, más apresurada, y se dirigieron a la sala, donde comenzaron a hacer llamadas, primero al banco, luego al asesor legal. Sus voces elevándose ligeramente a medida que recibían respuestas que no coincidían con lo que esperaban. Yo permanecí en la cocina, lavando mi taza con movimientos lentos, dejando que el agua corriera unos segundos más de lo necesario, escuchando sin intervenir. Con cada llamada, la palabra que se repetía era la misma, revisión. Una revisión automática activada por la naturaleza de las transferencias. Una revisión que requería tiempo, verificación, documentación adicional. Y que mientras tanto limitaba el acceso completo a las cuentas y decisiones que ellos creían controladas. Y aunque intentaban mantener la calma. Había una urgencia creciente en sus voces. Una incomodidad que no podían disimular completamente. Regresaron a la cocina después de unos minutos, intercambiando miradas rápidas, hablando en voz más baja, como si ahora quisieran que yo no escuchara. Y Miguel se sentó frente a mí, forzando una sonrisa, diciendo que todo estaba bien,
que solo había un pequeño preciso administrativo en caso, que no había nada de que preocuparse. Yo levant la vista. Lo miro con la misma expresión tranquila de siempre y esceni, diciendo que entendía, que esas cosas a veces toman tiempo. Palabras que parecieron tranquilizarlo por un segundo, porque confirmaban que yo seguía en el papel que ellos habían creado para mí. Sofía añadió que era mejor esperar, que no había necesidad de hacer cambios hasta que todo estuviera completamente confirmado. Y Miguel asintió, aunque su mirada volvió el teléfono una vez más. Como si esperara que la situación se resolviera sola. Yo terminé diciendo, doble mi servilita con cuidado y la dejé junto al plato. Me levanté sin prisa y camin hacia las escaleras, apoyando mi mano en la barandilla como siempre, manteniendo cada detalle de la imagen que habían construido. Y mientras subía, pude sentir como el equilibrio en la casa había cambiado ligeramente. No de forma visible, no de forma inmediata, pero lo suficiente como para saber que el control que ellos crean absoluto ya no estaba donde pensaban, y que lo que para ellos era un retraso temporal. Para mí era simplemente el inicio de algo que ya no podían detener. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de días anteriores. Tenía un peso distinto, una tensión que ya no podían ocultar completamente. Y lo noté en la forma en que Miguel no bajó de inmediato a la cocina, en como Sofía caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, revisando correos, leyendo mensajes, esperando algo que no ligaba con la rapidez que habían previsto. Prepare mi café como siempre, sin cambiar nada, porque ya no había necesidad de ajustar mi papel. Ahora eran ellos quienes estaban intentando adaptarse a una situación que no comprendían del todo. Y cuando finalmente Miguel apareció, su expresión ya no tenía la seguridad de días anteriores. Había una rigidez en su mirada, una incomodidad que no podía disimular. Y sentó frente a mí sin decir nada al principio, revisando su teléfono como si buscara una respuesta que lo escapaba. Sofía sentó a su lado, más calada que nunca, y por primera vez desde que todo comenzó, no intentó llenar el silencio con explicaciones, simplemente observaba la pantalla del teléfono de Miguel como si cada palabra pudiera cambiar lo que ya estaba ocurriendo. Después de unos minutos, Miguel habló, diciendo que el banco había iniciado una revisión completa de todas las transferencias recientes, que necesitaban verificar ciertos detalles antes de confirmar cualquier cambio. Y aunque intentó mantener un tono tranquilo, había una urgencia en su voz que lo traicionaba. Y yo levanté la vista lentamente, lo miro con la misma calma de siempre y esceni, diciendo que entendía, que esos precisos eran importantes, que era mejor que todo estuviera claro antes de avanzar. Palabras simples que ahora tenían un peso diferente, porque por primera vez no eran solo parte de mi papel, eran la verdad. Sofía añadió que el asesor legal había mencionado algo similar, que cuando se realizan cambios grandes en poco tiempo, es normal que se active una auditoría, que solo necesitaban proporcionar algunos documentos adicionales. Y Miguel asintió, pero su mirada volvió al teléfono una vez más. Como si no confiara completamente en esa explicación. Los días siguientes no trajeron soluciones inmediatas, al contrario, cada nueva comunicación del banco o del asesor legal añadía otra capa de revisión, otra solicitud, otra espera, y poco a poco la seguridad que habían mostrado comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietud que crecía con cada respuesta que no coincidía con lo que esperaban. Yo continué con mi rutina, caminando por la casa, preparando mis comidas, sentándome en los mismos lugares, manteniendo la misma calma que había tenido desde el principio, pero ya no era una actuación. Ahora era simplemente la posición más estable dentro de una situación que se estaba inclinando lentamente en otra dirección. Una tarde, mientras Miguel hablaba por teléfono en la sala, su voz ya no era baja
Controlada. Había una frustración contenida en sus palabras, preguntando por tiempos, por precisos, por razones que nadie parecía dispuesto a acelerar. Y Sofía caminaba cerca de él, escuchando, cruzando los brazos, como si tratara de encontrar una forma de recuperar el control que crean haber asegurado. Cuando colgó, se quedó en silencio unos segundos, mirando la pantalla apagada. Y luego levantó la vista hacia mí, como si por primera vez intentara ver algo que había pasado por alto todo este tiempo, pero yo no dije nada. No había necesidad de explicar. No había necesidad de confrontar, porque todo lo que estaba ocurriendo ya hablaba por sí mismo. Y esa noche, durante la cena, no hubo planes, no hubo comentarios sobre vender la casa en reorganizar nada. Solo silencio. Un silencio que ya no era cómodo para ellos. Un silencio que los obligaba a enfrentar la posibilidad de que algo no estaba bajo su control. Y yo terminé mi comida con la misma calma de siempre. Doble mi servilito y la dejé junto al plato. Me levanté y subí las escaleras sin prisa, sintiendo que cada paso me devolvía algo que nunca había perdido realmente. En mi habitación, me senté junto a la ventana una vez más, mirando la calle en la oscuridad. Y por primera vez desde que todo comenzó, no necesitaba pensar en lo que vendría después, porque ya estaba ocurriendo, no como un enfrentamiento, no como una victoria visible, sino como una corrección silenciosa de un equilibrio que nunca debió alterarse. Y comprendí que no era necesario decir nada. No era necesario explicar nada, porque ellos ya habían hecho todo lo que necesitaban hacer. Y precisamente por eso, todo había cambiado. Al final, nunca les dije que no estaba confundida, nunca corregí su versión de mí, porque no era necesario. Ellos necesitaban creerlo para llegar hasta donde llegaron. Y yo solo necesitaba dejar que lo hicieran, porque algunas verdades no se imponen con palabras. Se revelan solas cuando alguien está demasiado seguro de que ya ha ganado.